Всем привет, меня зовут Лев, и это канал Golden Lion. И продолжаем уже нашу историю, где правильно в жопе мира. Короче, там тробы, все дела, там, ну ты понял, да? Good evening, 47. The militia has released a Mumbai, hostage да. outing the existence of Providence to the world. This was a fatal mistake, and our analysts are tracing its origin as we speak. In the meantime, we have a lead on Lucas Gray's top lieutenant. Turns out the Delgado cartel's counterfeiting unit was creating fake IDs for the militia, and one operative in particular stands out, Wazir Kale, an infamous South China Sea pirate better known by his nom de guerre, the Maelstrom. The Maelstrom and his cutthroat band of outlaws were the scourge of the shipping industry in the post-recession years. But his reign of terror came to an end with the disastrous 2014 hijacking of the supertanker Francis King. Chinese elite forces stormed the ship, resulting in the deaths of a dozen sailors and most of the Maelstrom's crew. But Kale slipped away unseen. The Maelstrom's connection to Gray is unknown, but we believe it was he who carried out the audacious killing of a Providence CEO in Shanghai, along with two reactivated members of his old pirate gang, Vanya Shah, a shady figure in Mumbai's criminal underworld, and Dawood Rangan, the gang's old cashier turned dodgy movie producer. Shah, Rangan, and the Maelstrom form Lucas Gray's Eastern Cell. They are a crack strike team, and stopping them is our client's most pressing concern. Unfortunately, the elusive Maelstrom appears to have vanished into the seedy underbelly of Mumbai, the cradle of his criminal legend, and no one knows his whereabouts or what he currently looks like. So, a bandit queen, a showbiz charlatan, and one certifiable ghost. I shall leave you to prepare. Ну что? Что? Как говорится, замочим их? Или поможем им упокоиться? Да. Можно и так, в принципе. Кстати, блин, я не проверил, там... Прошу прощения. Там после этого прохождение можно вроде в другой точке начинать. Welcome to Mumbai, 47. One of the most densely populated cities in the world, home to more than 12 million people. If you wanted to disappear and hide from the world, this vast city is perfect. The maze-like sprawling slums offer secret paths and surprises around every corner. The elusive Maelstrom knows the city like the back of his own hand. Locating him will be a considerable challenge. A place to start could be the slums, where his former gang, the Crows, has recently risen from the ashes. Dawood Rangan will be easy to find in his half-finished tower, wrapping up his new film called Mumbai Hero. While Vanya Shah has ensconced herself in the overgrown remains of an old train yard. Your three targets call this labyrinthine part of the city home, so choose your approach carefully. Ну и пускай считают. А мы что, будем мешать, что ли? Зачем нам это? Нет? Нам это не нужно. Нам нужно пойти сейчас в какой-то бар. И выпить там немножко пивка. Зарядиться. И разваливать всех налево-направо. Ой, а ты что здесь устроилась пописить? Ух ты. Это что такое? Куда ты забрел?
Так, может сюда? Что, блин? I haven't met the new foreman yet. Is he better than the last one? Pata nahi yaar. He's still in the office. I know Miss Shah is supposed to meet with him on the bridge and talk about how to make you lazy workers do more. But so far, he hasn't come out. Who are you calling lazy? Vanya Shah is eager to meet the new foreman of the Mumbai laundry business. However, the foreman has taken refuge in his office, unwilling to meet with her at this time. I work 15 hours every day. Конечно могу. Только как мне в этот офис попасть? Да ёптва. Wish my husband dressed half as well as you do. Чё за... Чё сегодня со мной такое, а? Прям пробивает на чихе. Так. Hey, this is private area. Samjha? Падлы! Не дают мне пройти эти падлы. И как же мне быть тогда? Сюда тоже не пройти, да? Hold it. You can't come through here. Ой, бля. Проникните в офис. Охуеть просто. Проникнуть. Как, блядь, в него проникнуть? Хуй его знает. Хоть бы намек какой-то был на то, чтобы проникнуть в его офис. Ну вообще же нету, не? Что-то мне неохота их как-то колбасить. А? So I know he kept lost. Shah will expect me to by heart. How did I Видишь, end да. up in a situation like this? Так. Ну, по идее, вот знаешь, чисто теоретически, я так думаю, вот я лично, я думаю, очень простая механика. То есть, ты берешь, кидаешь монетку, просто из-за ебучей тупости. Блять. Я, сука, пройду в этот офис, я смогу. У меня получится. Что это такое? Это чья-то форма, да? Концов. Нихуя не изменилось, наверное. Poor guy had no idea what he was interviewing for, did he? So I know he kept lost. Shah will expect me to know them by heart. How did I end up in a situation like this? Ебануться. Это вот так вот мне нужно проникнуть, да? Ты серьезно? Бум. Блять, давай не... Это что за музыка началась?
Прости, друг. Ты мой мумбаец. Здесь можно спрятать тело? Можно. Не надо оставлять улики за собой. Зачем? Сейчас спрячем аккуратненько. Ну, блядь. Ну. Меня, конечно, это немножко что-то выбесило прям. Так, выходит так, раз уж я к ней иду, то, скорее всего, там будет так, то, что скажет, покажи оружие или еще что-то в этом роде. Так что давай пока что здесь оставим это. Куда-нибудь можно спрятать? Так, у меня есть вот это, да? А здесь пока что оставим. Все. Обратиться к охраннику. Ну, пошли обратим. Что, там много кто меня палит? Не, вообще нихуя никого нет. Блять, лучше прачечный вышел. О! I'm ready for my meeting with Miss Shah now. Miss Shah's been waiting for this all day. Little people like us don't have to say it. The foreman's ready to Теперь meet up понятно, with Miss почему Shah я on его, the bridge. почему не Heading мог. there now. Из-за того, что я его выключил, я не могу к мешах дойти. Вот как здесь все сделано, интересно. Oh, Shane, work faster. Интересно, конечно. Oi, kapade gande hai abhi bhi. You need to put in more effort. That's not even close to good enough. Бля, как же им хуёво вещи стирать. Не то, что в городах, можно сказать, таких. Не вот таких, а современных. Где просто взял, закинул в стиральную машинку. Ты прикинь, тебе пришлось бы взять, стирать дофига вещей. It's just through here. Miss Shah will be along soon. Better get your shit together if you don't want to end up like the old foreman. Samjha? So, that's the new guy, huh? How long is he going to last, you think? A week? Depends on what the Queen decides to do with him, I guess. He looks tough enough. Might last a week in the pits. Maybe even 2. Maybe he's been working really hard on that report of his. Maybe she'll actually keep him on. I can't imagine that. He's been hiding inside that little office of his all day, afraid to come out. I don't think he has what it takes. Наивные солдаты. Да я во всех здесь перехуярю, если бы я захотел бы. The new foreman finally graces us with his presence. What do you have to report? Well done, 47. You've managed to lure Vanya Shaw out into the open. Anything could happen I here. see a lot of dead weight. I've made a similar observation. Tell me more. Well, the objective is find the root of the problem, work to get close to it, and then eradicate it. I like your thinking. How would you approach the task you see before you? My usual method is prepare intensely, study the problem, learn everything I can, analyze all approaches. The idea is to gently nudge people to do what I want. And then, once the objective is in my sights, perfect execution. Not afraid to spill some blood in the process? Not at all. In fact, I find that happens quite often. I like you, foreman. I think this could be the beginning of a very fruitful relationship. I aim to please, Miss Shah. You think I don't see you down there, little ants? Scurrying about at your own pace? Taking unnecessary breaks? Drinking my water? Wasting my money? You have had it easy up until now. But your new foreman will bring some order to this rebellious behavior. The days of slacking are over. You hear me? Confirmed kill on Vanya Shaw.
Excellent work, 47. No rest for the wicked, however. On to the next one. Hey, look away, will you? Get going down. Some jerk off is causing a commotion. Okay, slow down, Bidu. Details. I need details. Who am I doing here? I've nothing on the pool. You're in for it now. Shoot the kill! Hey, oi! I don't see him. Do you? Nah, I can't see shit. He's split, man. I'm telling you, he's not here. Где я? А нет меня. А все. Раньше надо было думать. Эх вы, блин. Ну ладно. Это уже в следующий раз. На самом деле странно. Тот момент, то что этот. Вот я ее с карниза взял, столкнул, да? It's me. It is imperative you notify me as soon as Saga's barbershop is open again. He is an excellent source of information, and I want to make sure he understands who he's working for now. 47. The street gang known as the Crows are on high alert. They seem to be on the lookout for potential assassins and will be suspicious of anyone they don't recognize. I suggest you are mindful around them in the slums. 47. Our intel suggests the Maelstrom is hiding somewhere in the city slums. I've marked the headquarters of the Crows on your map. This barber is tangled up in some shady business, 47. But even more interesting, he may have seen a picture of the Maelstrom in the hideout of the street. You know the boss. He says having a secret identity is key to what he does. Gotta find a place. Мне как-то наверх надо попасть, да? Ой, Так, как же я могу? Ну-ка, я так думаю, предполагаю, то что это можно сделать вот так вот. Аккуратненько идем, не спеша. Ой, бля. The kidnapping of Corporation CEO, Mr. Long. Surprising turn today. With the of unlawful case. The shaken but otherwise unharmed Duval admits to an accomplice with shadow cartel of unlimited wealth and influence. This statement, which we are not allowed to show for legal reasons, includes this defiant declaration. It's me. It is imperative you notify me as soon as Saga's barbershop is open again. He is an excellent source of information, and I want to make sure he understands who he's working for now. Signal me at once when the shop is open. That is all. Analyst creature. Made it this way. These people may believe in they're only as powerful as your power. Ты что, на приколе что ли или что? Не спрашивайте, зачем я это делаю. Пизду, блядь, назад замаскируюсь. Это бесполезная маскировка, на самом деле. Вот прям нахуй не нужна она. В принципе. Зачем эта маскировка, если она нихуя тебе не дает просто?
Цели ты маскировки, хуй его знает. Я так и понял. Потому что я могу нахуй идти. Так, найдите убежище воров. Ну, я нашел, дальше что? Ради... Блять. Ради все-таки успокоения какого-то минимального. Наденем униформу этого челика. Так, подожди. Откуда я поднимался? А, вон оттуда. Так вот. Возьмем сейчас, короче, наденем эту униформу. Потому что все равно, если там прям все солдаты, ну это пиздец же. Ну. Угу. Если прям все солдаты меня палят. Но это неправильно, я считаю. То, что когда прям все палят. Вот ты заходишь на территорию, то есть ты можешь на нее зайти, в принципе. Да. Это не будет враждебной территории, на тебя будут все, да, ну, палить вон. Хуя это надо. Давай, мужик, разворачивайся. Что думаю? Что здесь думаю? Взял и развернулся, и все. Это что сейчас было? Delving straight into the heart of darkness, 47. Good luck. Да чё нет. Так бы было бы скучно, если бы я не отправился в самую тьмущую. Это вот этими, конечно, челики, блядь, мешают. Бара-баба. Yes, you grab the powder into the furnace, lots of steam goes out. Whatever happens after that isn't your concern. Okay, good. I wonder what does happen. Ну-ка. They took me in after that. Thought they could tame the beast. Use it for the things they didn't do themselves. I got to know them intimately. When the time came, I saw. I tore down the walls of oppression, left Mumbai to tear down more out there in the world. I found like-minded people, and together we showed those that would have us serve what it meant to be masters of our own fate. And now, my fellow warriors, now even walls need to crumble and be reduced to ashes. Join me and form your own destiny in this world. It is your right and your privilege. Become the rage, become the storm, and sweep the earth clean of this pestilence. Together, my warriors, we shall rebuild. No, it doesn't sound right at all. What I'm trying to say, honey, is I made a mistake, but I love you. Everybody can make an honest mistake. It doesn't mean I don't love you or respect you. Разворачивайся. Ну, на нахуй. Бля, я хочу им теперь им пизжи. И у него есть автомат. Ключ от какого-то убежища.
О, нихуя себе. Шашка 33 или... Прикольно. А, вон фотография. Итак, записка для парикмахера. Недавно фото в вихре. Показан парикмахер. This looks like a very recent picture of the maelstrom. With this in hand, picking him out in a crowd should be possible. You could also investigate the barbershop and see what is going on there. А что здесь? Нихуя нету. Здесь же вообще нихуя нету. Чё, блин? Странно, кстати, один все-таки чувак меня может там запалить. Вот что интересно. Вот этот не может. Там какой-то другой может. Как это работает? Ой, его знает. Двиньтесь, салаги. What are you doing? You need to open the shop. There are people waiting outside already. I can't remember what he looks like. The guy the pros wanted me to provide information to, you know. Their boss. They showed me his picture in their hideout 2 days ago. А, он боится его. Блядь, здесь любой испугается босса. В такой глобальной этой цепочке. Так, гладко бритье. Местный парикмахер замешан в темных делишках, но что еще интереснее, он, возможно, видел фотографию вихря в тайном бешеной личной банды. Вор на эта фотография очень бы пригодилась. Вот как можно догадаться, кто это такой? И... Вообще никак, что ли? А. Прикольно. Ха. Интересно, интересненько. И... Блядь. Ой, ёбаная ты баба, блядь, а! Пиздец просто нахуй. Ну что тебе мешало? Вот что тебе мешало, блядь, ее усмирить, а? Нет, надо ей въебать как следует. Ой, эта игра меня реально все больше и больше удивляет. Ладно, автомат, наверное, лишний будет сейчас. Он мне все равно не понадобится, так как я иду к парикмахерку. Ну, это пиздец, блин, а.
Так, автомат выкинь нахуй. Он тебе не понадобится. A photograph and a note addressed to Sagar the barber. This looks like a very recent picture of the maelstrom. With this in hand, picking him out in a crowd should be possible. You could also investigate the barber shop and see what is going on there. Бежим мы к парикмахеру, быстрее, быстрее, быстрее. Красавчик. А о чем ты реально думал вообще? А я могу сесть так по приколу? Ну-ка. Не. Так, ну ладно, я не хочу ее убивать. Легонько так ударим по башке молотком. Ключ дает доступ к парикмахерской. То есть вот сюда, вот как я понял, да? Так, ну сейчас эта обиженка должна спуститься, по идее, сюда. Блять, что пиздит? Ой, как долго. Фига себе. Бля, я думал, муравей, что ли? Все. Давай. Давай. Бум. Но я же ее не убил, правильно? Не убил. Хотя у него какой-то ключик был. Don't you even try. Да тоже ключик есть. Нет, нету. Ну и ладно. Ага, да. Оп. All right, 47. We're open for business. We know what the maelstrom looks like and expect him to show up. Patience and shaving cream is what's on the menu now, 47. 47? That man there. He resembles the maelstrom. Try to get close to him for a visual ID. 47. That nose. Those eyes. That can only be Wazir Kale, the maelstrom. Identification confirmed. You're up, sir. Thank you, my friend. Я думал, я промахнулся поначалу. All right, I'm ready for my shave. Make it a close one. Интересный момент, потом расскажу. The tides are changing, my friend. Can you feel it in the air? My bones are creaking with joy at the prospect of what is about to happen. I don't feel anything, I'm afraid. You will. The infamous maelstrom is dead. Very well done, 47. Just one target left. Let's bring this one home. Так, идем отсюда. Значит, у нас осталось какое интересное задание? Либо унесенные ветром, летним. Ну, вот это поприкольнее выглядит, как-то картинка, чем другая. Дальше, давай посмотрим, что будет там. Сейчас мужики там такие стоят. Блять, а хули Чё за тишина? Где парикмахер? Объясните нам, пожалуйста.
Не, кстати, любопытно стало, вот этого чувачка пропустить или нет? Получается, раз уж он из банды воронов, и он, ну, что-то вроде правой руки, или как это? А, и сюда вот. Я так понял. 47. This is one of the Mumbai chawls. My records show a few residential complaints about a new tenant in the building. Something related to strange behavior. Might be worth looking into. Сейчас посмотрим, что это за незнакомец. Что там? Чоу. Ну, баски, что мы узнали некоторые та-та-та-та-та. Ага. Я знаю эти приколы. Well, well. It appears we have a rival assassin in Mumbai, and he's training his sights on Darwood Rangan. By the looks of it, I'd say we're dealing with a local operator, known as the Kashmirian. A local hitman known as the Kashmirian is in Mumbai on business. He set up a sniper nest in a tower above a stairwell in the local chawl. It appears he's targeting the luxury apartment belonging to Darwood Rangan, but has encountered a... I'll never get that scope adjusted with this horrible viewfinder. What I wouldn't give for a world-class sniper rifle right now. Good thinking, 47. Now, if we could only make Rangan appear in that window somehow. Karen Dar, aka the Kashmirian, was born in the US, but fled to his mother's native land, India, 20 years ago, following an FBI investigation into a string of serial killings in Texas. He adopted a new identity here, and now works as a gun for hire for local mobsters. But who would want Rangan dead? Да. Вообще, загадка. Кто желает смерти? Да им всем троим желают смерти. Здесь даже задать тупой вопрос не надо на самом деле. Оп. Так, окей. Где там? А почему он сам не поправил прицел? А я ему поправил в итоге. Я, конечно, не против. Враг моего врага мой друг, но странно. Так. То есть я взял и, блядь, выкинул, да? Круто. Круто. Хуй тут еще сказать. А вот так вот можно? Ну-ка. Нельзя. Сука. Так. Нужен план. И желательно хороший план. Ага. У меня уже есть план в голове. Сейчас реализуем. Только вот туда попасть, конечно, для начала. Блин. Давай для начала вот так вот возьмем. Сейчас он пройдет. Оп.
Блять. Хули мне с этим местным охранником делать теперь? Пиздец, блин. Свалился на голову мою. Так. Ни карточки, ни хуя у него нет, но он как-то проходит. Так. You there? Looks like we got some naked fool lying back there. He's out cold. Hey! Аллилуйя. А то я что-то подзаебался с этим микромоментом. Скажи то, что это карточка. Ой, блядь, заебись. Так. Все. Все камеры не работают. Теперь уберем эти два трупешника. Ой, бля. Сразу нельзя было это сделать. Нет. Мы создадим себе проблемы, а потом героически их будем решать. Блять, да откройся ты, а. Оп, оп. Молоток здесь это вообще бомба, конечно. Так, мне нужно проникнуть вон туда вот. Ага, понял. Но при этом мимо вот этого охранника. Блять, не, ну ты реально мудак. То есть я бегу сюда. А он такой... О, у меня в голове что-то шалёпнуло. Так, чик. Блять, эта карта что-то нечто, конечно. When are you gonna be done mixing those colors? I mean, how long can it take to smudge out a few blues and reds? I'm creating art here. 70% of the work is finding the right colors. Color mixing is an entire art form on its own. It takes time. Yeah, well, get a move on. Mr. Rongan wants you to go and get him as soon as you're done mixing your fancy colors there. Got it? Fine. If only I could compromise a little with my artistic... Ну-ка, интересный момент, кстати. Я не уверен, то, что выйдет, но попробовать ставить. I just can't do it. What? Чисто тебе теорию проверить. Did I go along with Сейчас в this? последнее время... Весь. Потом берем такие. Бум. Мужик в нокауте. Берем его такие. Оп. Берем. И тащим. Аккуратненько и не спеша. Так. Давай в художника. Маскируемся. Все меня палят. Или не все. С доводом в его кабинете. Бля, мне бы этот.
Мне бы на самом деле половину здесь оружия выкинуть. По-хорошему. Потому что, как я помню, у него вроде есть обыск. Если произойдет так, то что выйдет не так, как нужно, вся мой план пойдет по пизде. Так. Конечно. Получается, наоборот, надо просто на второй этаж подняться. Понял. Хорошо. Ну и все. О, а чё я буду стоять? В смысле? Значит, я просто присесть не могу уже? О. А это тоже будет заметно очень сильно, да? Ну-ка. Я же просто по-быстренькому. Hey, Picasso, hold on a second. Чё? Hey, idiot, I'm talking to you. Чё тебе, блядь? А? I'm not kidding, man. This is no joke. Fuck you! Mr. Hussain, ready at last. Did you get a shave? What? Пиздец, блядь, взял фотографию, нахуй, посмотреть. Ай, да, приколы здесь, конечно, интересные. Это загрузка, конечно, тоже. Ну ладно. Мистер Хусейн. Хусейн. Чего стоит только тебя дождаться? Mr. Hussain, ready at last. Did you get a shave? Oh, well, never mind. Come with me to the lounge. After you, Mr. Rankin. Hey there. Oh, I'm sorry. I got you confused with someone else. Блять, а там сейчас оружие дохуя. Он валяется. All right, 47. Let's see if the aim of our Kashmirian friend is true. Magnificent use of colors and forms. Kya baat hai. If the new piece catches my forceful nature Ты, like блядь, this, зайдешь сегодня? I will have nothing short of a masterpiece on my hands. I'll be the envy of everyone. You know, That is Dawood Rangan, producer of mediocre movies and a full-time criminal. His brutality is overshadowed only by his giant ego. Who dropped that? Нихуя, он все сразу может взять? Сейчас, блядь, каждый по оружию пока возьмет, блядь. Future work. Because once the word gets out and my art appreciating friends see it, your phone will be ringing off the hook. I can't wait. Hold your breath for a moment, Mr. Rangan. That's the reason I told you I wouldn't pay for the commission, by the way. I'm not stingy, no, not at all. But if I'm already paying you in exposure... Давай, стреляй уже. Well, let's not overdo it, you know? I prefer cash over exposure. Clench your fist, please. Who doesn't? But sometimes, exposure can be worth more than just money. Look, in this case, it's the gift that keeps on giving. Just wait and see. When you're done with this job, the contracts will be rolling in. That sounds wonderful, Mr. Rangan. Can you look up a bit? Thank you. That shot came from the chawls. It looks like the Kashmirian finally got a clear line of fire. Dawood Rangan is dead, and not even by your hand, 47. What will you think of next? Mission completed. Time to find an exit.
Можно уходить. А, я туда могу как бы спуститься, я как понял. Ух ты. Ой, я оттуда хочу. Это вроде самый близкий. Ну все. Соебаемся. Хули нам еще тут задерживаться? Не вижу смысла. Так, здесь... Ага, я отключил, все помню. Сейчас аккуратненько. Не отсюда. А? Нормально. За две монетки просто. Вот до этого я, походу, их проебал, да? According to records, this was a youth correctional facility until 1962, when the estate was overtaken by an obscure Soviet research fund, the Institute for Human Betterment. Looks deserted. The place was abandoned after a fire in '89. Then, only a few weeks ago, it was acquired by an anonymous investor using cryptocurrency. It has to be Lucas Gray. He's here. Be careful, 47. The breadcrumbs were almost too easy to follow. It could be a trap. Not a trap. An invitation. You came home. I knew you would. You've come a long way, 47. And even now, you don't remember. This place. This was our prison, where Father trained us, shaped us into killers for Providence. You don't remember. They ripped it out of you, wiped it away, but I do. I remember everything. You're a terrorist with nothing to lose. You'd say anything. I know, it's difficult. You never miss your mark or question your function, but we made a pact. You and I. Do this, and we both lose. There was an incident. That boy, he died. He lived. Because of you. Don't you remember his name? You know this. Deep down, you know. What was his name? Subject 6. Your name is Subject 6. And what is our purpose? Дальше. To take them all down. Дальше. Дальше. Следующая серия. Ой. Следующая серия. Поехали.